No sé cuánto tiempo es vale de pie, con la rota arrollando café oscuro que se extendía como un mapa de vergüenza sobre el mármol claro. Tenía el golpe en la mano como si me hubieran marcado un nombre. Quien te dio permiso para tocar mi cafetera? Gritó mi nuera con la voz cortante. Así llamo Emilia. Su forma de hablar siempre parece afilada por el brillo de sus cosas nuevas. Dio un manotazo seco que me sacudió más por lo simbólico que por el dono real. La porcelana corrió. Las migas del deseo no quedaron pegadas al azulejo. Mi hijo, Mateo, el mismo que una vez me moró como si yo fuera el mundo, clavó la vista en la pantalla de su teléfono sin mover un músculo. El silencio que vino después fue un animal más feroz que cualquier grito. El olor amargo del café quemado se pegó al aire en mis dedos. Emilia me miró con una expresión que no conoce me desde que la vi por primera vez, una mezcla de desprecio y perplejidad. Era su casa ahora. Dio el silencio con la ventaja de quien siente que las paredes le pertenecen por derecho de compra, no por historia. Sin embargo, esas paredes habían escuchado mis risas, mis lentos, mis planes. Yo las había levantado con las manos ásperas junto a Álvaro, mi esposo, mucho antes de que el color del sofá marcara una poca huella. Te lo he dicho 1000 veces, dio Emilia, y su voz subió entre más. No toques mis cosas. No puedes quedarte quieta en un segundo. No supe responder. Me ardería la mano por el golpe, pero lo que me quemaba era otra cosa, la sensación de haber quedado reducida a un mueble más, una presencia accidental en la casa que hay de lavender. Solo estaba limpiando la mancha que dejaste, intenté decir, con la voz en un hilo. Well, amigo, en esa querer levantó la vista. Y esa falta de defensa fue peor que el insulto de su esposa, el silencio de un hijo que no toma partido cuando la madre está siendo humillada, el ese marco de la cocaína con la energía de quien reclama el territorio. Su perfume de joven estela que me pareció ahora como un gas nauseabundo. Así fue a preparar su almuerzo, a tocar el televisor, a ordenar la terraza. Mi hijo dejó la taza sucia en el fregadero sin decir buenos días. Fue como si yo hubiera pasado de ser un ser humano a un accidente doméstico. Recogí los fragmentos. Mis rodillas protestaron. Los ecos se notaban en cada movimiento. En el reflejo del mármol vi una mujer que tal vez yo no conozca, el cabello blanco como un susurro, las manos marcadas por ecos de trabajo, las ojeras que contaban noches de vigilia procuradas no siempre visibles. Tenía algo que no era solo tristeza. Fue una chispa que se prendió como cuando una antigua maquinaria vuelve a correr. No era el calor humilante del gol, sino rabia contenida. Una llama pequeña pero persistente me obliga a recordar las palabras que mi madre me decía mientras cogía. Si cada vez que te pisan te quedas calada, en cenas que pueden volver a hacerlo. Lo había oído, sí, pero había calado tantas veces que la frase se me volvió ego. Cuando enfermó Álvaro y vendimos las herramientas. Cuando él se fue de que sostener la casa con mi trabajo. Cuando mi hijo me pidió que acudiera a su novia por un tiempo. Cuando la estancia temporal se convirtió en usurpación silenciosa. Hasta esa mañana. El timbre de la taza rompiendo sonó distinto. El fin de esa cadena de silencios. Y ese chart la casa me pareció llena. Los muebles,
elegidos por Emilia, eran rectos, impecables, sin historia. Las paredes, pintadas en gris cumihacia cosquilas en el picho, habían sido testigos de otros colores, de manos que una vez las cubrieron con pintura mientras reíamos. Había una marca en la pared del comedor donde había colgado, durante ecos, un retrato de Alvaro. Empezó a desaparecer el día que Emilia se muda. Le damos la vibra, mi Dio, como si la memoria se pudiera arrancar por estética. Las risas que escuché esa noche desde la sala eran una muestra pública de cómo me habían apartado personas que convivían en redes, en imágenes, pero no en historias compartidas. Sentí con la claridad de quien se mira al espejo que mi propio silencio había enseñado a mi hijo que la timidez moral era una opción viable. Había regalado poder por miedo a perder. El miedo, como un cáncer lento, había invadido. Y esa noche, cuando fregaba platos por la cena que nadie quedó, recuerdo las cosas guardadas en el guardapé hueco. El que alguna vez fue el corda de hospedes terminó siendo mi territorio olvidado. Bus contra manteles viejos, encontré un cuaderno de tapas de cuero, el cuaderno donde esculpía días de joyería donde, sin darme cuenta, dije las migas de mi historia. En la primera página, con la letra firme de Alvaro, había un mensaje que me atravesó como una corriente. Si te sientes perdida, mira tus manos. Ahí está la mujer que sabe inventar belleza de la nada. No la dejes apagar, Lori, no por la pena de la mañana, sino por la suma de los silencios que había permitido. Y esa noche volví al taller que había dejado en la bodega. Mis herramientas, escondidas bajo polvo telaragas, me miraron como viejas amigas. Saqué el soplet, los alicates, la lupa, el friómetro, la textura de la plata, el sonido seco del martillo contra el metal me devolvieron un ritmo que se parece a la respiración. Retoma aquello que había sido mi oficio, mi ancla. No sabía exactamente cómo lo usaría, pero sabía que no me quedaría en el papel de víctima. Aquella noche el taller se convirtió en mi plan silencioso. Al día siguiente hice el desayuno con la misma calma que se pone la taza en la mesa antes de que la tormenta ligue. Serví el café en las fórmulas nuevas que habían reemplazado en mis tazas, pero esta vez mirando a los ojos cuando me hablaron. Emilia me ordenó la ropa como si fuera su asistente. Por primera vez la palabra no se me quedó atorada en la garganta. Respondí con una serenidad que la desconcertó. Buenos días. La plancha está en la lavandería si la necesitas. Ella se quedó muda, porque mi voz no tembló. Aquella calma nueva era peligrosa para quien se alimentaba de miedo. El fin de semana llegó una fiesta que no era para mí. Emilia trajo amigas con tacones que resonaban, con risas que estorban la piel social. Me relegaron a la servidumbre formal, rellenar copas, traer hilos, estar siempre al bord. En la terraza, con una hilera de cristal que era un recuerdo del pasado familiar, me incliné a la de resblar. El sonido del vidrio al romperse fue un estruendo que contuvo el aliento de toda la reunión. Las miradas cayeron sobre mí. Emilia con los ojos encendidos. Me regaló con la facilidad de siempre. Fue entonces cuando lo vi. Mateo había vuelto a casa, entró por la puerta y contempló la escena inmóvil. No dijo nada, permaneció sin decir palabra, como si su silencio fuera un vidrio más, limpio y frío. Sentí que la soberbia de Emilia me quebrantaba,
Paromi pulso latio con in serenidad nueva.esa noche. Mientras barria los trozos de vidrio como quien recoge piezas propias de en corazón roto. Me encontré con un fragmento que guard en el bolsillo del delantal. Levaban debut de una flor. Lo guard sin saber por qué. Quizá para recordar que lo roto no de sobres. A veces so breve y en cena. Otras veces corta, pero también puede servir de herramienta. Más tarde descubrí cosas que me dieron helada en la cómoda de Emilia entre sus cremas y sus leaves. Halí una carpeta con documentos. Había cuentas contingentes que mi hijo y el manejaban sin mi conocimiento. Préstamos con intereses que no entendía y, lo que dolía más, un papel que gestionaba la venta de la casa. Mi nombre aparece falsificado en una de las solicitudes. La palabra venta entrama me perforó el estómago. Respirar hondo. Sin hilar había subir como lava. Quais gritar, sacar ambos por la fuerza, exigir, humillar, pero comprendí que la palabra que gana no siempre es la que grita. La que actúa con método es la que termina cambiando los mapas. Y esa madrugada abrí el compartimento secreto de mi banco de joyero. Aquel que Olvaro había hecho con madera vieja y escondrijos discretos. Allí estaban los escritores originales de la casa, los papeles del seguro y una carta amarillenta que me dio permiso para respirar de nuevo, una nota suya, firme, escrita cuando empezamos caminar juntos. Si un día te faltan fuerzas, recuerda quién eres. No led ebezaniti locuestio. Mandantis manos. Era la confirmación de que todo lo que pensaban conseguir con la falsificación era un teatro mal montado. Sanre sin ruido, por primera vez con la sensación de que la justicia podía tomar su tiempo para lograr. Durante semanas fingí normalidad con la paciencia de quien apela línea para el invierno. Observe. Register, guard. Hais la mesa con los montelitos del corazón y use la vigila que siempre damos para las navidades. La labor dorado que Emilia despreciaba como antiquaria. Cuando Badrón y ver en la mesa, su cara fue un mapa de malestar. Les servían desayuno que sabía en días de niña y les pies en el centro una caja de madera que talecos hechos. Dentro, una carta con sus nombres. A ustedes, que tanto han recibido y tan poco han dado. Esta casa fue construida con manos que hoy no quieren ser pisadas. La he donado una casa para ancianos necesitados. Pueden cuidarse con lo que quieren, pero no me buscan para vender lo que no les pertenece. Fue una acción lenta, metódica, lidera los trámites. Firm con la claridad de siempre lo que la ley protegía, los escritores originales y el testamento. Why did la carta modo de expeditar la reacción fue tempestuosa, gritos, insultos, la vida de Emilia como quien abandona en barco que no produce ganancias. Mateo es quedo, pálido, con los ojos como si hubiera querido pedir perdón pero le faltaron las palabras. Él me pidió perdón después, con voz quebrada, diciendo que la prisión del dinero los impidió tomar atallos. No vine a recibir su perdón con un abrazo inmediato. Mi objetivo no era humillar. Quería que aprendiera a sentir lo que había hecho. Salí de esa casa lavando solo una maleta pequeña, el cuaderno de cuero y una foto de mi esposo. Me fui a enjuagar que es el amable les del sauce. Una casona restaurada donde mujeres y hombres me horas encontraban compañía, pan caliente y tallares de oficio. Ali, la directora, una mujer con la mirada de quien ha trabajado toda la vida por otros, me saludó con una frase que pareció un bálsamo.
aqui no venenosa morir, venenosa viver de nuevo. Few verdad. El primer mes fue duro. Los recuerdos me visitaban por la noche, y el silencio a veces parecen gato teniendo sombras. Pero el taller de actividades arsenales pronto se convirtió en mi espacio santo, habituales, hilos, similes. Pequeñas piedras de río que se volvían colgantes cuando las toqué con paciencia. Empecé a enseñar joyería con materiales simples, alambre, cuentas, conchas. Las manos que antes sujetaron remos, sembraron, y trabajaron en cocinas, se unieron a las mías para aprender que lo bello se puede componer. Que noche mujeres como Lucia, que fumaba con manos temblorosas, y cantaba historias de hijos lejanos. A Marta, que tocaba una guitarra desafinada parolina de ternura. A Rosa, que tenía ricas capas de desarmar cualquier orgullo. Aprendemos juntas a que logrado no ir a la cantina, sino la materia prima de una nueva el las noticias llegaron a mi hijo como un viento tardío. Un día, semanas después, lo vi parado en la puerta del jardín del hogar. No era el hombre aragoni que conocí. Sus hombros estaban rectos por trabajo y por culpa. Con los ojos húmedos, me pidió permiso para entrar. Vine a reparar lo que rompí, dio con la voz partida. Había trabajado como ayudante en un taller de carpintería para apagar las dudas que habíamos heredado entre los tres. Me contó como Amelia se había ido cuando la donación fue irrevocable, como lo dejó con factures, sin glamour, y con la vergüenza en el bolsillo. Le conté sin prisa, si te quedas, que si por quieres ayudar. No porque esperes una recompensa. El aceptó, el cambio no fue instantáneo, pero fue sincero. Mateo se puso a leer mesas viejas, a reparar marcos, a preparar la comida en tardes donde antes la indiferencia gobernaba. Aprendió a mirar a los ojos de las mujeres mayores y a escoger sin pensar en lo que diría después. Se convirtió en voluntario por convicción y no por interés. Le vi a construir un banco con el mismo corazón que una vez puso en sus juegos de niño. Taló una frase en el respaldo que decía: con una torpeza hermosa que la fuerza de una mujer se mide en su silencio y en su capacidad de reconstruir. Me lo regaló una tarde que el sol se pegó al patio y me hizo olor sin vergüenza. Con el tiempo, el hogar se transformó en algo que yo no había imaginado en mi soledad. Un lugar con fiestas caseras, tardes de té, manos entrelazadas en labores que calman el alma. Mateo cuidó Ali, no para redimirse conmigo, sino para remendar su propio tejido. Yo, por mi parte, aprendí a mirar el gesto sin necesidad de recibir la restauración completa. El perdón, aprendí, no es encontrado, es una decisión en realidad la vida siguió su curso con la lentitud de quien no corre por aprobación. Enseñé, rey, arreglo colores con alambres que parece que no podrían sostener, while al final sostenían historias. Kanye quien quisiera escoger mis relatos de juventud, mis primeros pasos en la joyería, la forma en que mi padre me enseñó a mezclar metals como quien mezcla palabras. Algunos me escuchaban con atención, otros con la misma indiferencia de antes. Pero la diferencia era que yo no esperaba de todos. Esperaba de los que mostraban interés que esta hubo días de lluvia que parecen interminables, tardes donde la comida olía y hogar y la conversación no es sencilla forzada.
Hubo también veladas silenciosas donde me limitaba a mirar la escritora que dejó Alvaro en el banco de joyero, su letra firme, su mensaje, su apuesta para que no me perdiera. Y cuando la noche llegó definitiva, fue como si una luz se apagara con calma. Me sorprendió la paz. Sentí que había completado la tarea que la vida me había dado. No la de humilar a nadie, sino la de devolverme a mí misma. Mateo estuvo a mi lado en las últimas horas. No era el hijo ausente de antes. Era un hombre que aprendió por la queda. Me sostuvo la mano con manos trabajadas, no perfectas. Y me dio cosas que el mexos no había oído cuando era joven. Pero que eran verdad. Aprendí, madre, a ser testigo de lo que es, y no a esconderme de ello. Le pedí que cuidara el banco, que mantuviera viva la idea de que ningún anciano es invisible. Le pedí que no repitiera a la cadena de silencio que me había costado tanto romper. El promicio, antes de le escribí una última nota en el cuaderno de cuero. No era un testamento vulgar, en una lista de bienes, sino una invitación. Cuando ves a alguien que cala, presto tus manos. Lo dije en el banco, en la mesa del taller, donde las manos que vienen a aprender encontrarían la frase con la manada. Después, me recostaba la jacaranda que plantamos con Alvaro cuando Mateo era pequeño. Las joyas me caen sobre mi cabeza como un coro suave cuando mi respiración se apagó. No hubo grandes fanfarrias ni escándalos. Hubo una mañana clara, un jardín que olía a pan, una puerta que se abrió con el canto de alguien que toca guitarra. Colocaron una pequeña placa en el banco talado por Mateo, en memoria de quien enseñó a reconstruir con manos y paciencia. Las mujeres del hogar eran con la libertad de quien sabe que el dolor ha dado fruto. Mateo estuvo allí con lágrimas que no eran solo nostalgia, eran verdad. Y el hogar, que una vez fue refugio, se convirtió en el lugar donde mi historia se contaba y se transformaba en otra cosa. NEJMPLO.c esta historia te movió. Si conoces a alguien que vos esa época en el ruido del mundo, compártela. Cuéntale a quien necesita saber que la dignidad no es un billet, en un color de sofá, es un acto cotidiano. Si alguna vez te sientes invisible, recuerda que lo más peligroso que puedes hacer es quedarte callado para que te respeten. Levante con tus manos, haz algo con ellas, aunque sea un colgonijeco con plata y paciencia, y si quieres, cuena desde me escuches, que ciudad, que esquina. Me encanta saber que no estamos solos en este tipo de estilo. Ahí está la vida me enseñó que la venganza no tiene que ser cruel para ser efectiva. Enséñame hijo con una en que lo hizo mirar su reflejo y aprender. La justicia lenta, la justicia que se construye con papeles, con actos legales y con la verdad. Fue la que, sin estruendo, le mostró a quienes quisieron tomar lo que no era suyo que el precio era más alto de lo que imaginaban. No dinero, sino la mirada llena. Y mientras el banco seguía ocupando el jardín del hogar, con mujeres sentadas a causar, a hablar, a recuperar cosas emocionales, supe que la leche había dado fruto, el taller siguió funcionando. Las piezas que se pusieron a la venta en el pequeño mercadillo del pueblo y con ese dinero se compraron pinturas, se arreglaron sillas. Mateo organizó un rincón de carpintería donde los jóvenes del vecindario venían a aprender a reparar lo que se rompe en lugar de tirarlo. Se creó un círculo donde lo que faltaba no era la apariencia,
sino la costura que nos mantiene unidos. La cosa que una vez tu fue donado oficialmente, la noticia corrió por el pueblo. Al principio hubo quien murmuró que había sido un acto de locura. Después, con el tiempo, muchos reconocieron el valor. La cosa es sileno de ancianos, de vecinos, de olores caseros. Y uno de los cuartos colgaron una placa que juega con mi nombre, pero también con en Lima. Aquí ese vive. Yo no volví. No era necesario. Mi presencia es quedó en la paciencia de quienes cuidaban el jardín, en las argas que contaban una sonrisa, en los colores que vendía el mercadillo. Hoy, cuando alguien me pregunta que hacer si ese siente usado invisible, les digo lo que aprendí. No es necesario ser cruel. Basta con ser inteligente. Plantar una semilla de verdad que es convierta en ley, en acto, en comunidad. Si te rompen, recoge las piezas y guarda una sola para recordar que lo roto puede volverse útil. Enseñales que el silencio no es resignación, sino estrategia si lo usas para pensar, no para esconder. Y si en manos que trabajan, que enseñan, que cosen, que arreglan y que no se rinden, entonces la vida continúa. Imágenes en las cuales entra como una carrera y siento, desde donde se liga este relato, que el mundo tiene todavía espacio para aprender, que los hijos pueden volver, que las nueras pueden irse, que las casas pueden transformarse en refugios, que las mujeres, con la paciencia de sus discos de plata y el martillo que alguna vez sonó tímido, pueden reconstruir su dignidad hasta que el ruido del pasado sea solo único que vaya a afinar el presente. No pido más que aquello que me devolvieron, la paz. Si quieres seguir escuchando relatos así, comparte esta historia. Como desde mi lis, y que te enseño la vida. Porque lecciones que solo se aprenden con las manos con el trabajo y silencios que se rompen con el sonido de en martillo. Y cuando eso pasa, la verdad es se siente más liviana.